Good morning. Today we are discussing the topic overheads. The last two modules we discussed the two elements of the cost, material and labor. Then our next module is related to the overhead. Then overhead and overhead accounting. Here then what is overhead? Overheads are the total of indirect material, indirect labor and indirect expenses. Here the total of the aggregate of the indirect expenses in addition to direct material, direct labor and direct expenses. Some other expenses are incurred as a part of production. Then these expenses are indirect expenses are commonly known as the overheads. ICMA London defines the term overhead as the aggregate of indirect material, indirect labor and indirect expenses. Okay. Then what are the steps in overhead accounting? The overhead accounting consists of 5 different aspects. First one is classification overhead, then codification and collection of overhead, then one allocation and apportionment of overhead, also known as departmentalization overhead, then reapportionment of overheads, and finally absorption of overhead. Then first one, classification overhead. We know that classification means the process of grouping of items of overhead into distinct classes or groups according to their common characteristics. Here the various item of indirect expenses are grouped into different groups or classes according to their common nature. That is known as the classification of overhead. Then the various different types of overhead classifications are discussed here. First one is classification according to function. Classification according to function. According to function, overheads are classified into 5 categories. As a part of the preparation of the cost sheet, we already learned the types of overheads according to their function. They are, according to function, overheads are classified into 5. They are, first one is factory overhead. The various items of indirect expenses or indirect material or indirect labor engaged in the factory is grouped under the head factory overhead. Then office and administrative overhead, salary, general manager expenses, such a type of indirect expenses related to office and administration that are grouped under the category office and administration overhead. Then selling overhead, next one distribution overhead, and finally research and distribution overhead. Okay, these are the 5 research and development overhead. Okay, last one research and development overhead, not distribution, research and development overhead. Okay, these are the 5 classification of overhead according to function. Then second one, classification according to elements. We already learned 3 elements are there: indirect material, indirect labor and indirect expenses. According to elements, the overheads are classified into 3: indirect material, indirect labor and indirect expenses. And the next one, classification according to behavior or nature. According to behavior or nature, overheads are classified into 3 categories: fixed overhead, variable overhead, semi-variable overhead. We know that according to the nature of the or behavior of this overhead, some overheads are fixed in nature, some are variable and some are fixed and variable. That is known as semi-variable, part of fixed and part of variable. And next one, classification according to controllability. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതേ കേസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ കൺട്രോളബിൾ ഓവർഹെഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഓവർഹെഡ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി then 4 different classification overhead. 4 bases are there. First one is classification according to function, then second one is classification according to element, third one classification according to behavior or nature, and finally classification according to controllability. So overhead accounting first step ആണ് classification of overhead. ഇനി overhead accounting രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? കോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് overhead. Codification and collection of overhead.
Codification overhead is the process of allotting number or symbol to each subgroup of overhead for easy identification. Here codification means assigning codes or symbol to each group of overhead for its easy identification. Factory overhead F1 or FO. Then different codes are assigned, office and administrative overhead OA. Then different symbol or number is assigned or allotted to identify the different categories of overheads. Then overheads collected from different sources and put them under suitable accounting heads is known as the collection of overhead. Codification means assigning symbol or number, and collection means overheads collected from different sources and put them under suitable account heads is known as the collection of overheads. Okay. Then this is the second stage in overhead accounting. First one is classification overhead, second one is codification and collection of overhead. Then third one is third step in overhead accounting is allocation and apportionment of overhead. Allocation and apportionment of overhead. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ നാലാമത്തെ കേസും കൂടെ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റും കൂടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന കേസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. Over here allocation and apportionment overhead here means when overheads are incurred in a company, it means that they are incurred for on all behalf of the all the departments for the administrative purposes. Then the organization is divided into different sections or departments. When an overhead expense is incurred by the company, it means that they are incurred for on behalf of all these departments. Therefore overheads are to be charged to these departments. That means the expenses incurred should be charged to all the departments. Suppose general expenses incurred or general administration expenses, that means this is incurred for the entire organization. Therefore the part of the overhead cost should be apportioned to given to each these departments. Therefore the process of allocation and apportionment of overheads to various departments is called departmentalization of the overheads or primary distribution. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 3 departments, department A, department B and department C, then the various expenses are apportioned to these 3 departments on suitable basis. Rent of building is apportioned to various departments on the basis of the floor area. Then lighting charges apportioned to on the basis of the number of light points. Here the same in case of overhead accounting also. Suppose an indirect expense is incurred, that cannot be directly identified. The nature of indirect expense is that cannot be identified with regard to a particular product or process. Therefore that are common expenses that should be allocated to or apportioned to various departments. Okay. The process of allocation and apportionment of overheads to various departments is called departmentalization overhead or primary distribution. Then the departmentalization overhead consists of 3 stages. First one is allocation overhead, second one is apportionment overhead, third one is the reapportionment of overhead. അപ്പോൾ അതിലൊരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുക. ഇത് the overheads process of allocation and apportionment of overheads to various departments is called departmentalization overhead or primary distribution. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കാം, allocation and apportionment overhead primary distribution ആയിട്ട് വരും. Then reapportionment overhead നമ്മൾ secondary distribution എന്ന് പറയും. അത് reapportionment കേസിൽ പറയാം. Then what is allocation of overhead? Allocation of overhead അല്ലെ, allocation apportionmentum രണ്ടാണ് നോക്കാം. Allocation overhead means it is the process of charging the full amount of overhead cost to a particular department or cost center. Allocation of overhead is possible only when the nature of expenses is such that it can be easily identified in a particular department or cost center. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ then that should be
allocated to, that should be charged to that specific department only. That is allocation of overhead. For example, salary paid to sales manager. Salary paid to sales manager, it is an indirect expense, not directly related to production, it is related to sales. Salary paid to sales manager, then it can be directly identified that, it can be specifically identified that the expense, this salary paid to sales managers or sales managers salary is related to sales department. Sales ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. Therefore the entire amount of sales manager salary should be then charged to sales department. That is allocation അല്ലേ. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ കോസ്റ്റ് അല്ല, അവർക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനെന്ത് പറയുക, അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക, അലോക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ്. ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെയോ ആണെന്ന് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഫുള്ളും എവിടെ ചാർജ് ചെയ്യണം, ആ സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യണം, മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് overhead. For example, sales manager salary, that should be fully charged to sales department. ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചാർജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അലോക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കി, അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. ദ ഓവർഹെഡ്സ് വിച്ച് cannot be fully identified with a particular department or cost center are to be apportioned to various department or cost centers. The process of charging proportionate amount of overheads to various departments on suitable basis is known as the apportionment of overhead. അപ്പം ഏതെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻക്രീ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസസ്, ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചാർജിങ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ടു വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, സാലറി പെയ്ഡ് ടു സെയിൽസ് മാനേജർ, ദെൻ റെൻറ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, ഓഡിറ്റ് ഫീ. Then these are the common expenses. These are not the salary paid to general manager. That means that it does not related to sales department or not specifically related to purchase department or not specifically related to production department. These are the expenses incurred for the whole organization. Then rent of building. Production department is there, purchase department is there, then sales department is there, then administrative department is there. ദെൻ സെയിം ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെൻ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ. അല്ലേ, റെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, സെയിം മെത്തേഡ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ചില കേസ് ഇത് വരാം കേട്ടോ. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അലോക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് overhead. Allocation overhead means charging the entire amount of indirect expenses or the entire amount of overheads to a specific department. That can be directly identified that these expenses are incurred for that specific department. For example, sales manager salary related to sales department. That is allocation. Then what is apportionment? Apportionment means if an expenses that cannot be fully identified with a particular department or cost center, then they are apportioned to various department or they are charged to or proportionate amount are charged to various departments on suitable basis. That is apportionment of overhead. For example, salary paid to general manager, that is apportioned to various departments, or rent of building or depreciation. Okay, then അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ബേസിസ് ഫോർ അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ബേസിസ് ഫോർ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്, ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം, പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്.
പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓവർഹെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഐറ്റവും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഐറ്റം ഏത് ബേസിസിലാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസ് പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റം നോക്കി. റെൻറ്റ്, റേറ്റ്, ടാക്സസ്, ഫ്ലോർ ഏരിയ. റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, ഫ്ലോർ ഏരിയ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, ഫ്ലോർ ഏരിയ. ഈ 3 ഐറ്റം ഫ്ലോർ ഏരിയയിലാണ്. ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റ്, ബിൽഡിംഗ് ഒഴികെ മറ്റുള്ള അസറ്റാണ് അസറ്റ് വാല്യൂ. റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, അസറ്റ് വാല്യൂ. ഇൻഷുറൻസ്, അസറ്റ് അതർ ദാൻ ബിൽഡിംഗ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റേത് ഫ്ലോർ ഏരിയ, ബിൽഡിംഗ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ അസറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് വാല്യൂ. ദെൻ ലൈറ്റിംഗ്, നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ, അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. ദെൻ പവർ, HPO മെഷീൻ. സൂപ്പർവിഷൻ, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. ദെൻ ക്യാൻറ്റീൻ എക്സ്പെൻസസ്, നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈം കീപ്പിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ എക്സ്പെൻസസ്, നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് വേജസ്. നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എടുക്കുക. ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവേഴ്സ്. ദെൻ ESI, PF, അത് വേജസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ്. ESIയും PFും SLI ഒക്കെ വേജിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ്. ദെർഫോർ ഡയറക്റ്റ് വേജസ്. അതർ ജനറൽ ഓവർഹെഡ്, മറ്റ് ജനറൽ ഓവർഹെഡ്, ഡയറക്റ്റ് വേജസ്. ദെൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഓവർഹെഡ്. സ്റ്റോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. സ്റ്റോഴ്സ് ഓവർഹെഡ്, വാല്യൂ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജസ്, അത് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ. ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഫീ, സെയിൽസ്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച്, നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അഡീഷൻ ഐറ്റംസ് വരാം. അപ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസും അതിൻ്റെ ബേസിസും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.